Statement, then I'll request Gary to say a few words, then Jason, and then we'll take questions relating to the connection camp. Thank you. شکریہ سمی. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا کنیکشن کیمپ کا آئیڈیا تھا, چیئرمین محسن نقوی صاحب کا آئیڈیا تھا, اور اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ آگے ہمارا سیزن اتنا بزی آ رہا ہے کہ ٹیم ٹریول کر رہی ہوگی کنٹینیوسلی, تو آگے اپرچونیٹیز اور موقع اتنے نہیں ملیں گے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے برین اسٹارم کر سکیں. سو اس لیے اس کی ٹائمنگ کچھ ایسی کری ہم نے کہ اتنا ٹائم مل جائے کہ ہم ایک تو سارے ادھر اویلیبل ہوں, سارے اسٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں, اور یہ کہ جو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کو ایکشن کرنے کا ٹائم بھی مل جائے بیفور دا ٹیم اسٹارٹس ٹریولنگ. تو 3-4 موٹی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہم نے برین اسٹارم کیا آج, اور شاید ضرورت بھی تھی. اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سب فیل کر رہے ہیں کہ پرفارمنسز جو ہیں, خواہ وہ پلیئرس کی ہو یا مینجمنٹ کی ہو, وہ بہتر ہو سکتی ہیں. تو ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور آئیڈینٹیفائی کریں ان مسئلے کیا ہیں, ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ہمارا ویژن کیا ہے, اور اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا سٹیپس لینے ہیں. تو اس کا ایک روڈ میپ بنایا کہ کس طرح ہم ری اگنائٹ کر سکتے ہیں ایکسلنس کو, کس طرح ہم سکسیس کو پانے کے لیے کون سے سٹیپس ہیں جو ہمیں ضروری ہیں کرنے کے. اور ان میں سے ایک آبویس آئٹم تھا جو میرے خیال ہے ہم سب پہلے سے بھی جانتے تھے, بٹ اچھا ہوا ایک موقع ملا, ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ سیشن تھا جس کے اندر ہم کھل کے ایک دوسرے سے بات کر پائے, اور یونٹی کے اوپر, یکجا ہونے کے اوپر بات ہوئی, کولیبریشن کے اوپر بات ہوئی, کمیونیکیشن کس طرح بہتر کرنی ہے اس کے اوپر بات ہوئی, جو مسئلے آ رہے ہیں ان کو کیسے ریزالو کرنا ہے اس کے اوپر بات ہوئی, کیا کمٹمنٹس ہیں جو ہم مینجمنٹ کے طور پہ یا پلیئرس کے طور پہ دینا چاہتے ہیں ٹو پاکستان کرکٹ اور ایک دوسرے کو, اور کیا آسکس ہیں ہماری, کیا ڈیمانڈز ہیں ایک دوسرے سے, کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مل جائیں تو ہم امپروو کر سکیں. تو اٹ واز اے ویری گڈ سیشن, اینڈ کچھ ایکشن آئٹمس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, اپنے پاس رکھ لی ہیں. میں زیادہ شیئر نہیں کروں گا بیکاز وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے, لیکن اٹ واز اے ویری گڈ پروڈکٹیو سیشن, اور انشاءاللہ اس کے اوپر اب فالو اپس ہوں گے, اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی اینڈ شارٹ ٹرم گولز دونوں کے اوپر کام ہوگا, اور انشاءاللہ اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تھینک یو سو مچ. It was a fantastic time today to be part of this connection camp. I think the intention around it was to align our purposes for the team. I think we all agree we want the Pakistan team to be as successful as it possibly can be across all the formats. And we spend today just going through the various things that can help us and help the team be the best version of itself. So I think we achieved a fair amount in terms of what we want to do. I think some commitments from the team and the players in terms of their levels of professionalism was one thing that we spoke about that was really important. And I think the commitments around making sure that they present themselves as best they can for the nation and to bring pride back into Pakistan cricket. So I was very encouraged by it. I thought that the players were really engaged in the session, and they were very keen to do well for their country. Thank you, Gary. Jason? Yeah, I don't have much to add, guys. I'll echo the sentiments that have already been spoken. It was an enlightening day. It was an opportunity for everyone stakeholders to get together. Obviously, with domestic international schedules the way they are, this was probably our last opportunity to try and get together and connect, as we've spoken about, and I think identify areas and opportunities for us to
look to collaborate as effectively as possible, or more effectively. And I think, as Gary said, there was a lot of really good, robust discussions and thoughts shared. Thought from the PCB and the players. Thought there was a lot of collaboration. I thought it was fantastic and great to be part of. Obviously, Gary and I, who are relatively new to Pakistan cricket, it was just a great opportunity for us to listen and learn, and we really enjoyed that. But I've certainly learnt a lot. I can speak for Gary, and I'm sure he's learnt a lot as well. So, look, a very productive day, and hopefully moving forward, we can start putting some things in place. Thank you. Not as far as the team is concerned, बल्कि जो मैनेजमेंट भी है, और एक और आपने टुकड़ा बोला कि एक चीज़ की जिसकी कमी महसूस की गई है, वो एक यूनिटी की कमी महसूस की गई है। आप समझते हैं कि ये पिछला हमारा इस सेशन में आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये दो चीज़ें थी कि ना हम दोनों का परफॉर्मेंस भी हमारी अच्छी नहीं रही है, और दूसरा जो यूनिटी का एक फुकदान नजर आया, ना सिर्फ फैंस को बल्कि मीडिया को या दूसरों को, उसको भी आपने आज एक्सेप्ट किया। थैंक यू सोहेल भाई, एंड आई थिंक आज का सेशन था भी इसी सिलसिले में कि हम बड़ी ओपनली, सिंसियरली, कैंडिडली एक्सेप्ट करें, आइडेंटिफाई करें और एक दूसरे से कमिटमेंट मांगें और डिमांड्स करें कि किस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह हमें इकट्ठे काम करना है एज ए टीम, क्योंकि टीम स्पोर्ट्स है, प्लेयर्स के लिए भी और हमारे लिए एज मैनेजमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट था सेशन इसीलिए भी, और ये चीज़ें बिल्कुल आइडेंटिफाई हुई और इन सब के ऊपर हमारा यूनानिमस व्यू था कि हमने इनको रिजॉल्व करना है गोइंग फॉरवर्ड, और उसके लिए क्या क्या टास्क हैं हमने वो भी आइडेंटिफाई किए, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह फॉलो अप भी करेंगे। The connection camp was about collaborating between players and PCB. We just wanted to discuss, various thoughts, ideas, and identify opportunities to collaborate better together. So, I thought it was very productive. Really enjoyed the discussions. Really enjoyed everyone's contributions. Everyone was very open and honest, and shared well. And I think that's something that really resonated with me. It was fantastic to have everyone together. So, thanks. Gary, would you like to add anything? I think Jason's answered it really well. Just to add that the players that were there were representative of the broader group of players in Pakistan cricket. We can't have everyone there. They basically represented the players. मेरा ख्याल है ये वाला सवाल आपको चेयरमैन साहब से पूछना पड़ेगा। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि कप्तानी, अपॉइंटमेंट्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इसका एजेंडा आज का था नहीं। सो इसके ऊपर ना कोई डिस्कशन हुआ है, ना इसके ऊपर कोई डिसीजन हुआ है। ये वो चीज़ें जो कि बाद में इनके ऊपर डिस्कशन हुआ। आज जो था इट वॉज ऑल अबाउट कनेक्शन कैम्प, not making any decisions relating to the captaincy or the management or the central contracts and NOC, so on and so forth. Yeah, and get together and have a connection camp. It was something that we identified that obviously with a lot of cricket coming up, both domestically and internationally, that if we could get a group of people together, a playing group, the players that we were able to have here around their commitments, as well as staff of the PCB. It was fortunate that Gary and I were able to be here to be able to share some ideas and some thoughts. And we felt we made some real ground today. I know you guys are wanting answers to all sorts of questions, but as Sammy has mentioned, it was a connection camp, and it's work in progress. There was some really good, robust, honest discussions, and really pleased to be a part of it. Gary and I have been made to feel very welcome, and it's
we're learning a lot, as I said before. This was a day of listening and learning for us. So it was fantastic to be part of, and so getting to know players and people who work at the PCB has been a real breath of fresh air for us. It's been fantastic. I think today was all about getting everyone to fly in formation in Pakistan cricket. We all want the team to be successful, and I think the intention was to align our thinking around how best to do that. Certainly the session that we and Jason had with the players was fantastic. I think we took a lot of learning out of it, and we saw a real intent from the players to make good. They want to represent their team and their country as best that they can. So there's a real intention around that, and they're really motivated to do well for the country going forward.